হ্যালো ফ্রেন্ড, আপনি কি কখনো ভাবেন যে আপনাকে জিম করতে হবে শরীরটা একটু ভালো রাখার জন্য, কিন্তু আপনার অফিসের চাপের জন্য সেটা হয়ে ওঠে না? তাহলে আপনি শরীর ভালো রাখবেন কি করে? তাই আজ আমি এমন একটি অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কথা বলবো যা দিয়ে আপনি ঘরের মধ্যে থেকেই আপনার শরীরচর্চা করতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে জিমে যেতে হবে না, এর ফলে জিমে যাওয়ার সময়টাও বেঁচে যাবে। এই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আপনার শরীরের প্রত্যেকটা অংশ বাড়িয়ে তোলার জন্য সমস্ত রকম কৌশল আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এবং তাও যদি আপনার বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে এখানে আছে ভিডিও অপশান, যেখান থেকে আপনি ভিডিও আকারেও দেখে নিতে পারেন প্রত্যেকটি কৌশল। তাহলে ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকুন আর প্রত্যেকটা স্টেপ ফলো করুন। আর স্কিপ করলে হয়তো আপনার বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে। তো হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি অপু আর আপনি দেখছেন দ্য টেক আফটার। আর এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে আর বেশি দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। Ready to go. The next 20 seconds. Jumping jacks. Start. 20 seconds. Jumping jacks. Inhale when your feet are apart and exhale when pulling them back. Take a rest. The next 6 incline push-ups. 3, 2, 1. Start. 6 incline push-ups. Squeeze. Take a rest. The next 4 knee push-ups. 2, 1. Start. 4 knee push-ups. Don't rotate. The assisted push-up. Keep back straight. Head in a neutral position. Take a rest. The next 4 push-ups. Start. 4 push-ups. So today we're going to show you the perfect
form for a push-up. It's an amazing full body exercise. It's not just for chest, but it's really important to learn the proper form. Okay, so Corey's gonna come down. His hands are gonna be just about a little bit, or right around shoulder width apart, maybe a little bit wider. Notice how his body is perfectly flat. You don't want to Ready to go. The next 30 seconds. Jumping jacks. Start. 30 seconds. Jumping jacks. Take a rest. The next start. 12 knee push-ups. তো আমার কাছে এই অ্যাপ্লিকেশানটি খুবই ভালো লেগেছে, আশা করি আপনারও ভালো লাগবে। তো এই ভিডিওটা দেখে যদি আপনার মনে হয় যে আপনার এই অ্যাপ্লিকেশানটি একটু হলে হেল্পফুল হতে পারে, তাহলে আপনি ডেসক্রিপশান চেক করতে পারেন, সেখানে ডাউনলোড লিঙ্ক আছে, সেখান থেকে আপনি অ্যাপ্লিকেশানটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তাহলে আজকের মতো এটুকুই, আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো প্লিজ ভিডিওটি একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আর আপনি যদি এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন।